એક ટોપિકનું રિવિઝન કરવાના અને પછી નવો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે, લાસ્ટ લેક્ચરમાં તો આપણે ન્યુમેરિકલ્સ કમ્પ્લીટ કરેલા. રીચા આવી ગઈ? રીચા? Okay. Okay, students, you can read the statement. What is that? Electrochemical cell and a Gibbs energy. We have already learned the relation between electrochemical cell and a Gibbs free energy, but still we will revise once and then we will start our main topic of today's lecture. Electrical work done in 1 second in electrochemical cell is equal to electrical potential multiplied by the total charge passing. To obtain maximum work from a galvanic cell, the charge has to be passed reversibly. The reversible work done by galvanic cell is equal to increase in its Gibbs free energy. EMF of cell is represented by E shell. NF is the amount of charge. So finally we have the formula of delta G that we have learned, students. Do you remember the formula? Delta G is equal to minus NF E shell. This we have learned. Okay. Okay. Yes, ma'am. Yes, teacher. Students, it may be remembered that E shell is an intensive parameter. Intensive parameter means what? Do not depend upon the matter. Okay. Delta G is an extensive parameter, means it depend upon the matter, means quantity, mass. Intensive parameter होए mass पर depend नहीं करे. Extensive parameter होए mass पर depend करे. Value depends on n. એની formula માં તમે જોશો કે small n છે. And n means number of mole of electrons. So that's why we can say it is an extensive parameter. So students, this is your Daniell cell equation. For that, if we write our delta G formula, then you can say that 2 electrons are gained and 2 electrons are lost. So your n value is 2 in that case. Even students, Faraday is the constant. Yes, if you multiply whole equation by 2, then total number of electrons gained and lost is 4. So your n value is 4 in this case. Done? समझ पड़ी? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Next, relation between delta G and a E naught shell. Students, how we are going to calculate E naught shell? Sorry, already we have calculated. So how we have calculate E naught shell? Tell me. What is the formula to calculate E naught shell? So the formula E naught? Cathode minus anode. Yes, E naught cathode minus E naught anode is the formula, students. So let the concentration of reacting species is unity, then E shell is equal to E naught shell. So finally we have the formula delta G is equal to minus E F E here delta G naught આવશે minus NF E naught shell. So students, if we want to have a relation between equilibrium constant and a delta G, these also we have already derived that delta G is equal to minus RT ln Kc. So delta G is equal to minus NF E shell also. So બંને delta G ની formula જો આપણે બંનેના right hand side ને compare કરીએ, then it will be minus RT ln Kc is equal to minus NF E shell. આ આપણે બાકી છે. So minus minus sign cancel from both the side. So if we make a subject of E shell ની formula derive કરવી છે મારે, then RT upon NF ને નીચે લઈ આવું છું, then ln Kc. This is the formula which shows a relation between Kc and a E shell. Relation between Kc and E shell. Done? સમજ પડી બધાને? Yes, ma'am. Okay. So students, let's solve this question. Standard EMF of Daniell cell means standard word આવે એટલે E naught shell સમજવાનું. EMF આવે એટલે E shell સમજવાનું.
So that is given 1.1 volt students. Standard Gibbs free energy of this cell reaction we have to calculate students. So students here, if E naught shell is given, then we can have a formula. કઈ formula apply કરી શકીશું students આપણે અહીંયા આગળ? delta G naught is equal to minus NF E naught shell, right? આ formula apply કરીએ. So number Yes, of teacher. electron gain and lose in the Daniell cell is 2. 96500 is our Faraday's constant and E naught shell is 1.1 volt students. So now can you tell me what will be the value of delta G here? What will be the value of delta G? So આવશે? -212,300. Yes, -212,300. So unit of 96500 is coulomb and unit of E naught shell is volt. Again, I am saying we need answer in a joule. So 1 coulomb into volt is equal to 1 joule. These also we have learned, right? So -212,300 joule is our answer. Done, students? Done? Yes, teacher. Yes, Okay. teacher. કિલો જૂલમાં પણ કન્વર્ટ કરી દેવાય 1000 થી ડિવાઇડ કરીને. Next question, students. Relation between Gibbs free energy and equilibrium constant વાળી formula apply કરવાની છે. So delta G naught is equal to minus RT ln Kc. This formula we can apply. પણ ln ને શેમાં કન્વર્ટ કરવાનું લોગમાં? તો શેનાથી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું? 2.303 log થી. So delta G is naught is equal to minus 2.303 RT log Kc. Done? Done? Yes, teacher. So minus 2.303 R in a joule is 8.314. Temperature is shown here in the question. It is 298. Calculate both. Sorry, students. Kc is also not, we don't have. Delta G is also we don't have. So first of all, we will find delta G here by the help of this, the E naught shell. So formula is minus NF E naught shell. So number of electron, if I can see here, is how much total, students? See, 2 3s are 6 minus 2. So it will be total 4. Here also you have 4. So students, I will write 4 here, 96500 as your Faraday, and E naught shell if I'll write 0.236, then students find out your delta G. Find out your delta G. मैम 4 कैसे आए इलेक्ट्रॉन्स? n See students, yes, total 3 2s are 6 here. और 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए हैं, इसने लूज किए, इसने गेन कर लिए. सो फाइनली आपके बचे हैं 4. यहाँ पे भी आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे, तो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 4. डन? यस मैम. समझ में आया? Yes. So total number of electron gained is also 4 and total number of electron lose is also 4. So students, what will be your answer? 91096. Huh? Hello? Hello? 91096. टीचर आवाज आई 910? 96. Okay. So let's put the value of delta G here. 91096. Here Kc is there. તો બધી જ વેલ્યુને લેફ્ટ સાઈડ પર લઈ આવીએ. આપણે અલગથી એક સ્લાઇડ લઈ લઈએ અને સોલ્વ કરતા જઈએ. એક મિનિટ. Yes, we have this. So students, શું કરીશું? Value is, sorry, $91096.
લેફ્ટ સાઈડ 91096 માઇનસ સાઇન પણ આ બાજુ આવી જશે. આ તરફ જસ્ટ રાખવાનું છે log kc divided by 2.303. R is 8.314. R is 8.314 and your temperature is 298. Okay. Okay. Okay, students. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Okay, fine. Now tell me, students, what will be the value? Calculation કરો અને કેવું મને. What is the final value? પહેલા નીચેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કમ્પ્લીટ કરો અને પછી ઉપર. -1.5965. Okay. Students, we need answer of Kc. So we don't need log here. અહીંયાથી log કાઢવું છે. શું કરું સામેની ટર્મનું? Anti log. 1 minus 1.596 પછી 5 છે. 9 પછી સોરી 5 છે તો 6 કરી દઈએ. સ્ટુડન્ટ્સ માઇનસ હોય તો રાઉન્ડ ઓફ કરવા કીધેલું -2 +2 અને આ વેલ્યુને બેઠી નીચે ઉતારવાની. -2 એન્ટીલોગ ઇઝ 10 raised to -2. 2 માંથી સબસ્ટ્રેક્ટ કરો 2.0000 -1.5966 10 minus 64 9 minus 63 here also 9 9 minus 90 and 9 minus 5 4 2 ની ઉપર 1 આવી જશે અરે સોરી 1 so 1 minus 1 0 so you have to see the antilog of 40 into 3 and a 4 40 નું 3 માં જોઈશું 0.40 નું અને પછી 4 માંથી જે ડિફરન્સ આવે એને એડ કરી દઈશું. ઓકે, ચાલો તો એન્ટીલોગ જોઈશું આપણે. એન્ટીલોગ Students, you can see this. દેખાય છે? Yes. 0.40 છે. Just a second. See, 0.40 is there. નાની ઇમેજ કરવી પડશે ઉપરનું પણ દેખાય એટલા માટે. Yes. Students, 0.40 નો 3 ની અંદર આન્સર છે 2529 અને 4 ની અંદર ડિફરન્સ છે 2. Okay. 2529 and difference is 2. So 2531 it is. Right? 2531. So first digit pachi point. Hence your answer is 2.531 into 10 raised to -2. This is the answer of equilibrium constant Kc. Done? Complete? Yes, teacher. Okay. Students, let's solve MCQ questions. તમારે જ આન્સર આપવાના છે. Which of the following expression is correct? Tell me. What is correct expression? A, B, C or D? A. E. A. Very good.
Very good. A is the correct answer. Yes. So students, our today's topic actually is conductance of electrolytic solution. Delta G also we have revised. Fine. બધી formula એની revise થઈ ગઈ. Numerical પણ revise થઈ ગયા. So students, here we have to learn some terms which is very important. Even we have numerical question also. So students, before we consider the subject of conductance of electrolytic solution, it is necessary to define few terms. They are resistance, specific resistance, conductance, and specific conductance. So these are the terms that we have to remember. Even the numerical question in your MCQ will be there from this. Students, તમને આ physics માં આવી ગયું છે? આવ્યું છે physics માં? Yes, ma'am. Yes, teacher. તો easy રહેશે હા ને અત્યારે આપણને. Okay, first term. Students, can you define resistance? Can you define resistance, students? Obstacle occurs. જે electric flow ને resist કરે તે. Okay. So its exact definition is obstacle occurs in the flow of ions, because ions carry electric current here. So obstacle occurs in the flow of ions, or you can say electrons, right? This is known as resistance. Students, can you tell me resistance is denoted by which symbol? Resistance is denoted by which symbol? Huh? કયા symbol થી denote થશે resistance ને? Omega. Capital R. Yes. So students, see the definition. Difficulty offered by the medium to the flow of electric current is known as resistance. This is the another definition. You can remember any one of these two. So electric resistance of an object is directly proportional to its length and inversely proportional to area of its cross section. So students, here we can say R is directly proportional to L. R is inversely proportional to area of cross section, that is 1 upon A. So students, finally R is proportional to L by A. It is clear? L is the length and A is the area of cross section. Students, this is the electrochemical cell. So length between the electrode is considered as L here, and area of cross section of the electrode is considered as A here. Clear? Clear, students? Okay. So finally, if we remove this proportionality sign, then we need to add a proportionality constant. We need to add a proportionality constant, that is nothing but rho. Okay, proportionality કાઢવું હોય તો we need to add a proportionality constant rho, and rho is known as specific resistance. Rho is known as what? Specific resistance. Complete? Yes, teacher. Students, if you want to derive the unit for R, then can you tell me what will be the unit of resistance? Unit of resistance is what? Ohm. Ohm. Yes, unit of resistance is nothing but ohm. Students, now we are going to learn about the specific resistance. In the above formula, we have derived this. So from this equation, we can derive the formula of specific resistance rho. Okay, so rho is equal to R. એને આ તરફ લઈ જઈએ, L ને નીચે લઈ આવ્યો, then we have the formula of rho. સમજ પડી બધાને? સમજ પડી? Yes, teacher. Students, now we are going to derive the unit for specific resistance. How? We know the unit of R, that is ohm. Even we know the unit of area, that is what? Centimeter square.
Even we know the unit of length, that is centimeter. So you can remove the centimeter here. So finally you will have unit ohm into centimeter, or if the length and the area is given in a meter, then your unit is ohm into meter. Complete? Huh? Yes, teacher. Yes, teacher. So students, Yes. we have learned resistance and a specific resistance here. Now, yes, one thing I would like to clear. Just a second, એ તમને clear કરવાની આ બાકી રહી ગઈ. Yes. Students, if your length between these two electrode is 1 centimeter, and if your area of cross section is 1 centimeter square, in this case only your specific resistance is equal to your resistance. Okay, if you keep the value of area as 1, if you keep the value of length as 1, then your rho, that is specific resistance, is equal to resistance R. Done? Huh? Yes, Yes. teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, done. So students, next point is conductivity. Reciprocal conductivity is denoted by the symbol G or C. Students, reciprocal of resistance, right? Reciprocal of resistance is known as reciprocal of resistivity. Sorry, एक मिनट, third term miss करिए आपने. Conductance. हाँ. Okay, conductance miss કર્યું. So students, reciprocal of resistance is known as conductance, and conductance is denoted by G or C, which is reciprocal of resistance. Resistance करता completely opposite, right? એ ઇલેક્ટ્રોન્સ અથવા તો આયન્સ ના ફ્લો ને આગળ વધારે, જ્યારે રેઝિસ્ટન્સ શું કરે? આયન્સ અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન ના ફ્લો ને રિટાર્ડ કરે. સમજ પડી બધાને? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, chalo. Okay, students. Now tell me what the formula we have derived for R. R is equal to rho L by A we have derived, right? Yes, teacher. Yes, ma'am. Yes. Yes, teacher. Students, here ચાલો આપણે G થી સ્ટાર્ટ કરીએ. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આઈ ગેસ C આપેલું છે અને JEE નીટની રેફરન્સ બુકમાં G આપેલું છે, એટલે તમે સમજી લેજો. G અથવા તો C હોય એટલે તમારે એને કંડક્ટન્સ સમજવાનું. સ્ટુડન્ટ્સ, G માટે આપણે શું કરીએ અહીંયા? G proportionality કાઢીશું તો constant is કપ્પા here. જેમ ત્યાં આપણે constant કાઢેલું તો રેઝિસ્ટિવિટી સ્પેસિફિક રેઝિસ્ટન્સ રો એડ કરેલું, એવી રીતે અહીંયા આપણે પ્રોપોર્શનાલિટી કાઢીશું તો કોન્સ્ટન્ટ કે એડ થશે, વિચ ઇઝ સ્પેસિફિક કંડક્ટન્સ. સ્પેસિફિક કંડક્ટન્સ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રોપોર્શનાલિટી કાઢીશું, કે એડ થશે. Instead of R, પહેલા તો ઉપર તો 1 છે, instead of R we can write rho into L divided by A. તે ઉપર જતું રહેશે. So finally we have this formula. સમજ પડી બધાને? Yes. Yes, Students, conductance is the reciprocal of resistance. So unit will be ohm inverse, or you can say both are equal. Reciprocal of resistance, that is ohm inverse or rho, or you can say Siemens. Siemens ને આપણે કેપિટલ S થી રિપ્રેઝન્ટ કરીશું, સિમેન્સ ના યુનિટ ને. તો ત્રણમાંથી કોઈ પણ યુનિટ લખશો તો ચાલશે. ઓકે? ઓકે. Yes, ma'am. Yes, teacher. Okay, fine, students. ચાલો, તો finally we have the formula of these also. હવે આને K ને આપણે સબ્જેક્ટ બનાવી દઈશું. K is the reciprocal of resistivity. એક મિનિટ, next point જ કાઢી દઈએ. Conductivity is the
reciprocal of resistivity, which is denoted by the kappa symbol. Okay. Okay. Yes. Students, for rho we have derived unit ohm into centimeter. So for K you have a unit ohm inverse centimeter inverse. This is the unit, right? Right? Yes. Yes, teacher. Okay. Students, instead of ohm inverse, we can write mho. So here another unit is mho into centimeter inverse, or the unit is Siemens into centimeter inverse. Siemens into centimeter inverse, ohm into ohm inverse into centimeter inverse, and a mho into centimeter inverse. સ્ટુડન્ટ્સ આ ટોપિક માંથી ઓલવેઝ યુનિટ બેઝ એક ક્વેશ્ચન આવે છે એટલે આપણે બધા યુનિટ ફરીથી એકવાર રિવાઇઝ કરવાના. ઓકે ઓકે ચાલો Yes, લખતી teacher. જઈશ ટોપિક. Students, tell me the unit for a resistance. First of all, resistance is denoted by the symbol R, and unit of resistance is what? Ohm Unit of centimeter. resistance, ohm in only. For resistance, your unit is ohm only. Okay, resistance it is. Reciprocal of resistance is conductance. That is represented by the symbol G or C. Reciprocal છે આનું, તો unit can be ohm inverse or mho or Siemens. સમજ પડી બધાને? Yes, ma'am. Yes, teacher. ચાલો, next point we are going to learn is resistivity. Resistivity. Students, another name of resistivity is specific resistance. Specific resistance. So students, specific resistance is denoted by the symbol rho. First of all, I will write R is equal to rho L by A. So from this you can make a subject of rho, then you will have the formula RA by L. So now we can derive the unit ohm into centimeter square upon centimeter. So finally we have the unit ohm into centimeter. Done? Huh? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Now the last term is conductivity. Conductivity. That is also represented as specific conductance. Okay. This is specific resistance. This is specific conductance, which is denoted by the symbol kappa. So kappa is equal to reciprocal of resistivity. So finally we have the unit ohm inverse centimeter inverse anu reciprocal, अथवा तो mho into centimeter inverse, otherwise Siemens into centimeter inverse. All the 4 points are clear, students? All Yes, the 4 teacher. points are clear. Okay, બધાને clear છે? બધાને? Yes. Okay. મહેકનો અવાજ આવ્યો, રીચાનો અવાજ આવ્યો. પછી મરિયમનો આવ્યો. હા, સ્નેહાનો કે હનીનો બેમાંથી એકનો આવ્યો. હજી તમારા બેના અવાજ ઓળખતી નથી. કોનો આવ્યો આ અવાજ? હની. હા, સ્નેહા. જાગે કે ઊંઘે? ટીચર સ્નેહા નથી આવી આજે. નથી આવી આજે? ઓકે, ક્યાં ગઈ? ખબર નહીં કઈ કામમાં છે. ઓહોહોહો. કામ કરે? મને તો એમ કે તમારે તો કઈ જ કામ નહીં હોય. ચાલો, ડન? હા, બોયઝ, જીતેન, રોનક, વ્યોમ, દેવ. Yes, teacher. Yes, teacher. દેવ પારેખ આવેલો છે? Teacher. દેવ, હા, ઓકે. સિદ્ધાર્થ? Teacher. ઓકે, ફાઇન, ચાલો. ઓકે, ડન. Students, our next thing here is material of conductors. Conductivity na units ને તો બધું છે. Conductivity આપેલી છે આની. ટેન્શન નહીં લેતા.
વેલ્યુઝ યાદ નથી રાખવાની, ખાલી જોઈને એટલું એઝ્યુમ કરવાનું છે કે કઈ મેટલ છે કે જેની કન્ડક્ટિવિટી પ્રોપર્ટી વધારે છે. કન્ડક્ટિવિટી એટલે શું? જે ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટીની વાત કરીએ છીએ, બીકોઝ અવર ચેપ્ટર ઇઝ ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી, રાઈટ? સો સ્ટુડન્ટ સી ધ વેલ્યુ એન્ડ જસ્ટ એઝ્યુમ કે કઈ મેટલ છે કે જેના કન્ડક્ટિંગ પાવર વધારે છે, કોણ છે જે ઇલેક્ટ્રોન્સ કે આયન્સ ને વધારે સારી રીતે ફ્લો થવા દે છે, વધારે સારી ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી આપે છે. કોણ છે સૌથી વધારે વેલ્યુ? જો સિલ્વર. Silver. એના યસ હાઈએસ્ટ વેલ્યુ. એના પછી ગોલ્ડ, પછી સોરી કોપર છે, સોરી હા, કોપર, યસ, એન્ડ ધેન ગોલ્ડ. પછી સ્ટુડન્ટ્સ Sodium. વેરી ગુડ. ધેન Graphite. વેરી વેરી ગુડ. ગ્રેફાઇટ માટે કાર્બન લખીશું. પછી Iron. યસ યસ. સો સ્ટુડન્ટ્સ ધીસ ઇઝ જસ્ટ ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન. એટલા માટે જ આ 10 લાખ 15 લાખ એવા બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ આવે ને, એમાં ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી માટે કોપરના વાયર નથી આવતા, સિલ્વરના વાયર આવે છે. એટલે એકચ્યુઅલી કન્ડક્ટિવિટી સિલ્વરની જ વધારે છે, પણ બટ ઇટ ઇઝ વેરી કોસ્ટલી. એટલા માટે આપણે અહીંયા બધા જે નોર્મલ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ હોય એમાં કોપર વાયર યુઝ થાય છે. ઓકે, કેમ કે એમાં પ્રાઇસ ડિફરન્સ એટલો નથી, અરે પ્રાઇસ ડિફરન્સ બહુ જ છે, પણ કન્ડક્ટિવિટીનો ડિફરન્સ એટલો વધારે નથી. સો વી આર યુઝિંગ કોપર વાયર. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન્સ્યુલેટર્સ. વોટ ઇઝ મીન બાય ધ ઇન્સ્યુલેટર્સ? શું થાય ઇન્સ્યુલેટર એટલે? જે ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ડક્ટ કરતા, જે ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ડક્ટ નથી કરતા, દે આર નોન એઝ ઇન્સ્યુલેટર. સો ગ્લાસ ઇઝ એન ઇન્સ્યુલેટર. ગ્લાસ ખબર છે ને, કાચ. ટેફલોન, ટેફલોન શું છે? પોલિમર, which is an insulator. Don't remember the value again. Aqueous solutions ની કન્ડક્ટિવિટી આપેલી છે. તો આ તો 10⁻⁵ છે. પ્યોર વોટરની કન્ડક્ટિવિટી ઇઝ વેરી નેગ્લિજિબલ. હાઈએસ્ટ કન્ડક્ટિવિટી ઇઝ શોન બાય ધ એસિડ which is 0.1 molar HCl. એટલા માટે જ આપણે કન્ડક્ટિવિટી વધારે સારી કરવી હોય તો 2 to 3 ડ્રોપ HCl કે H2SO4 એડ કરીએ છીએ. ઓકે, આ વેલ્યુઝ પણ જસ્ટ ફોર યોર કાઇન્ડ ઇન્ફોર્મેશન. સેમિકન્ડક્ટર્સ, એમાં સિલિકોન એન્ડ જર્મેનિયમ નામ યાદ રાખવાના છે સેમિકન્ડક્ટર્સના. So the previous table shows that the magnitude of conductivity varies a great deal and depends on the nature of the material, temperature, pressure. So now nature of the material એટલે સમજો કે ઇલેક્ટ્રોડ શેના બનેલા છે તેના પર ડિપેન્ડ કરે કન્ડક્ટિવિટી, કઈ મેટલના. હવે તમે જોઈ લીધું, ગોલ્ડના હશે, સિલ્વરના હશે, કોપરના હશે, તેના પ્રમાણે કન્ડક્ટિવિટી આપશે. આ જે એક્સપેરિમેન્ટ છે એ કેટલા ટેમ્પરેચર પર કરવામાં આવ્યું છે તેના પર. અમુક વખત હાયર ધ ટેમ્પરેચર ઇઝ ફેવરેબલ, અમુક વાર લોવર ધ ટેમ્પરેચર ઇઝ ફેવરેબલ. સિમિલરલી ફોર પ્રેશર ઓલ્સો, increase in pressure is favorable or decrease in pressure is favorable, students. So students, now you just give me the proper answer. Instead of centimeter, the larger unit meter can be used. Okay, chalo answer apo mane. B. B. Huh? Very good. Specific resistance, ohm into centimeter or ohm into meter. Next, unit of the conductivity. Unit of the conductivity. Unit of the conductivity, dear. બોલો. Ohm inverse meter -1. Very good. So your correct option here is, શું છે correct option? B. હા, B. B. So finally we have completed the topic. ચાલો તમને query હોય તો મને પૂછો.
ક્વેરી હોય તો પૂછો દીકરાઓ. આજે શીખ્યા એમાં નો ટીચર. નથી ટીચર. આવડી ગયું? નો ટીચર. આન્સર આઈ મીન યુનિટ પૂછે તો પણ જો બંને ક્વેશ્ચન યુનિટ બેઝડ હતા. ઇવન તમે ફિંગર ટિપ સોલ્વ કરશો તો પણ યુનિટ બેઝ, પણ હજી તમે બાયોમોલેક્યુલ્સ 51 to 100 પતાવો, બરાબર? 51 to 100 પતે પછી આપણે ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી સ્ટાર્ટ થાય ને, એટલે પહેલા તો ક્યાં સુધીમાં પતાવી શકશો 51 to 100? ક્યાં સુધીમાં પતાવી શકશો? મંડે. હ આજે એક્ઝામ નથી લીધી મેં, એવું નથી, ટીચર ભૂલી નથી ગયા, એમ જ નથી લીધી બીકોઝ કે બાયોમોલેક્યુલ્સ ના ટેસ્ટ થઈ ગયા છે, એમસીક્યુ ની ટેસ્ટ લઈ લીધી છે બધાને, બરાબર? બાયોમોલેક્યુલ્સમાં જે ફિંગર ટિપ્સ ના 51 to 100 થઈ જાય તો હું એમસીક્યુ ની ટેસ્ટ લઉં, એટલે મેં ચાલો આ વીક સ્ટુડન્ટ્સને બ્રેક આપીએ. ચાલો ક્યાં સુધીમાં થઈ જશે બોલો? આ સન્ડે સુધી મેમ. આ સન્ડે? યસ ટીચર. ઓકે ફાઇન. તો મંડે ના હું ક્વેરી સેશન લઈ લઈશ. જો સન્ડે સુધીમાં તમે મને ક્વેરી સેન્ડ કરી દેશો તો મંડે ના હું ક્વેરી સેશન લઈ લઈશ, એટલે પછી ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીના એમસીક્યુ પર તમે આવી શકો. જસ્ટ અ સેકન્ડ, હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈશું. નાનો ટોપિક લઈશ, ટેન્શન નહીં લેતા. એકદમ નાનો ટોપિક છે. ચાલો ઓકે. Students, our next topic is classification of conductivity. So students, depending on the magnitude of their conductivity, they are classified into three types. First is conductors, second is insulators, and the third one is semiconductors. Are you aware about this point, students? Aware cho? Yes teacher. Generally students, metals are considered as conductors, non-metals are considered as what? Insulators, and semi-metals like silicon and germanium are conductors as semiconductors. Okay, now even the fourth type is superconductors. In specific situation they are used. So one by one we are going to study about this conductors. Metals and their alloys have a large conductivity and known as conductors. Their conductivity ranges from MCQ માં આવશે range 10⁴ to 10⁷ ohm inverse meter inverse. Conductivity na unit to yaad જ છે. All the metals, alloy of metals, certain non-metals like carbon, black, graphite, some even we have some exception, right? Non-metal હોવા છતાં પણ conductors છે, such as carbon, black and graphite. Some organic polymers like polyaniline, polypropyrrole and polythiophene are the examples of conductors. Okay, the picture is shown here. Carbon black. Insulator, substance like a glass, ceramics, etc. having a very low conductivity are known as insulators, and the ranges, students, ranges yaad રાખવી પડશે. Ceramics છે, glass તો બધાએ જોયેલું. પેલામાં 4 to 7 હતી range, અહીંયા -10 to -20 છે range.
So third is semiconductor substances like a silicon, the doped silicon, silicon એટલે ડોપિંગ સમજ્યા નથી એટલે ટેન્શન નહીં લેતા, આવશે આપણને સિલેબસમાં. ડોપિંગ એટલે એક વાત કહી દઉં કે સમજો કે સબસ્ટેન્સ ઇઝ નોન કંડક્ટર ઓર સેમિકન્ડક્ટર, પણ સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ ઇમ્પ્યોરિટી એડ કરીએ, that is known as doping. કે સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ ઇમ્પ્યોરિટી એડ કરવાની સાથે જ એની અંદર કંડક્ટિવિટી બિહેવિયર આવી જાય, કંડક્ટિંગ બિહેવિયર, that is said to be doped silicon. સિલિકોન પહેલા તો પુઅર કંડક્ટર હતું, પણ થોડી ઇમ્પ્યોરિટી એડ કરતાની સાથે એમાં કંડક્ટિવિટી પ્રોપર્ટી આવી શકે. So doped silicon, gallium arsenide having resistivity in the range 1 to 10⁶ ohm into centimeter. So these are very important material used in electronic industry. Lastly, we are going to discuss about the superconductors, substance having the zero resistivity or the infinite conductivity. એટલે કે જરા પણ જેટલું પણ તમે આપશો તેટલું બધું જ કંડક્ટિવિટીમાં યુઝ થઈ જશે. That is known as superconductors. A number of ceramic material, see, શું છે? બુલેટ ટ્રેન, તેની અંદર યુઝ થયું છે. Mixed metal oxides acts as superconductors at 150 Kelvin. ચલો આન્સર તમે જ આપવાના મને. બોલો. A. સિલિકોન, ઓલ, ગેલિયમ અને આર્સેનાઇડ પણ આપણે જોયું. બતાવું તમને. જો સિલિકોન, gallium and arsenide, right? So all the three option will be there. So answer is all of the above. Fine. Types of conductance થી આપણે stop થઈશું. Okay? Types of conductance આપણે કાલથી start કરીશું. Students, મેં તમને ઇન્ટેક્સના ક્વેશ્ચન હોમવર્કમાં આપેલા હતા 1, 2 અને 3. તેમાંથી એક તો મેચ કરાવી દીધેલો, એના સિવાયના બેમાં કઈ કન્ફ્યુઝન છે?